Ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Let's Play Persona 4 Golden. Ich bin es, euer Denn Maxi. Beim letzten Mal haben wir es geschafft, die gute Nanako zu retten. Und wir haben es geschafft, sie aus dem Himmelsdungeon rauszubekommen. Namatane ist nun, so wie es aussieht, gefangen genommen. Doch ihr seht, die Welt ist nicht in Ordnung. Ihr seht, der Nebel, den wir eigentlich jetzt doch besiegt haben sollten, da wir Namatane ebenfalls hier gestoppt haben. Und wir davon ausgegangen sind, dass er für diesen ganzen Nebel und für den Midnight Channel verantwortlich ist nicht weg. Er ist sogar noch viel schlimmer geworden. Wir wissen nicht ganz genau, was dahinter steckt. Doch eins ist sicher. Wir müssen erstmal Antworten aus Namatame rausbekommen. Wir müssen herausfinden, was er immer meint mit seinen "Ich rette die Menschen" und so. Wir fangen jetzt übrigens erstmal wieder Käfer. Aber wir haben trotzdem irgendwas gefangen, oder? Schauen wir mal. Diamond Grasshopper. Inamajuru Battle. Ne, jetzt brauche ich dich nicht mehr. Ja. Egal, nichtsdestotrotz, Nanako ist zumindest auch im Krankenhaus wieder aufgewacht, doch sie ist immer noch sehr schwach. Es sieht nicht gut aus bei der guten Nanako-chan, aber ich hoffe, ihr wird es bald wieder gut gehen. Und ja, uns bleibt jetzt erstmal nichts anderes übrig, als erstmal zu warten, schauen, wie es Nanako geht und hoffen, dass der Nebel einfach wieder verschwindet. So, aber davor würde ich sagen, reden wir mit der guten Riese, wenn sie schon hier steht. Moin, moin, Riese. Oh. I want you to have it, Senpai. Good night, Senpai. Okay, gut, also die anderen Leute machen sich auch hier schon nervöse Gedanken über diesen Nebel, der jetzt hier noch viel schlimmer geworden ist. Aber, ihr habt auch gehört, Leute, die Prüfungen stehen an. Es ist Zeit für die Abschlussprüfung. Yosuke-chan, alles gut bei dir? Das freut mich. So, erstmal müssen wir das ganze Ding machen. Ich hoffe, okay, es ist bewölkt, aber es ist halt jetzt immer bewölkt. Schau dich mal an, wie furchtbar das hier aussieht. Ich hoffe,
Der gute, etwas ältere Mann ist jetzt da, für den wir hier den Guardian gefangen haben. Und ich hoffe, wir können die blöde Quest des Fuchses abschließen. So, hier hast du deinen Guardian, Mann. Oh, it's you. Were you able to catch a Guardian? Da! Let's take a look, shall we? Oh, incredible. Looks like I had you figured right. I knew you could do it, boy. I'm a man of earth. Think of this road as me, okay? Take good care of it. Deep Sea Road. You just might be able to do it. Even though I spent my whole life chasing that legendary fish, I think you might be the one who bring it to me. Sorry, boy. I didn't mean to get all misty-eyed. Just forget what I told you and enjoy yourself out here. Kannst du uns noch ein paar Tipps geben irgendwie? It seems the vision of the garden which one. Leave it to me, baby! Oh, you say you're going to catch the fish that I didn't catch? Well, I must have been fate that led me to give you my fishing rod. Alright, I'll teach you everything I know. Finish the task I started. Show him the Sea Guardian. Ask him about the Sea Guardian. I've only seen it once with my own eyes, back when I was young. I felt a tremendous pull on the line, and when I reeled it with everything I had, that thing. Not only was it huge, it had a godlike aura about it. I fought and fought, but it got away. Maybe it was just toying with me. But I came to think, away thinking only one thing. I want to recapture that excitement. I need to catch that fish. After that I finished whatever I had the time. But I'm old now. Not what I once was. I can't do that anymore. Just once I wish I could see the fish before I die. That's all I ask. Und, yeah. That's a great question. Is that thing, what was it? It slipped in my mind. It's big, round, though. I know that's only bait it'll take. Das ist natürlich eine gute Angabe, mein Freund. Es ist rund und lass mich raten, es ist sogar noch ein Käfer. Naja, was erwarten wir? Okay, dann gehen wir mal kurz hier zum Schrein und tun hier mal wieder ein bisschen Käfer jagen. Ich weiß gerade nicht mehr, ja, aber doch, ich glaube, ich weiß, was das für ein Käfer war. Ich hoffe es. Concentration. Oh, das war doch jetzt perfekt. Nein. Ah, jetzt haben wir nochmal so ein Ladybug. Ich muss mal kurz in mein Inventar schauen. Ich weiß, wenn ich den Namen des Käfers sehe, dann weiß ich, wie er heißt. Hier, Käfer. Nein. Ah, Genji Beetle. Genau, das ist der Genji Beetle. Das ist, bin ich mir fast sicher. So. Okay, den brauchen wir nämlich, um hier den guten Sea Guardian zu fangen. Wir haben jetzt den Guardian hier vom Samegawa Floodplain gefunden und nun müssen wir den aus dem See finden. Und das ist natürlich der legendäre Fisch hier, den wir für die letzte Quest des Fuchses brauchen. Aber jetzt machen wir erstmal ein schönes Event hier mit Naruto. Okay, gut, schau mal. Closest isn't ready to... Yes. Naruto? Du willst mich doch hier verkackalbern, oder? Nein, ich mag dich nicht, Naruto. Wie kannst du es wagen und nie mit mir hier schöne Events machen? Naja. Gut, you can work as tutor today. Okay, dann machen wir das doch. Ah ja, beim Schuh, ja stimmt, das war ja letztes Mal, da haben wir die schöne Geburtstagsfeier für ihn gefeiert, die irgendwie ein kleines Chaos war, aber Leute, wenn Kanji-Kun da ist, dann wird alles ein Chaos gemacht. Es war ja so gut, wo Teddy auf Yosuke rumgelegen ist und Chie hat Kanji umgeboxt. So, schauen wir mal, wie es dem guten Schuh heute geht. So, Will Deepen, so. Oh, Check Softling. Oh, Level 9, Leute, Mann, ihr wisst, was das heißt. Damit haben wir dann schon den nächsten S-Link auf die maximale Stufe gebracht. Und ich hoffe, wir können den Schuh heute noch ein wenig aufmuntern. Und er hat hier die Probleme mit seiner Mutter gelöst. Let's start over, as a family.
Mister, thank you. About this. I'm going to think about my life and set my own path. Because I just realized that. Thou art I, and I am thou. Thou hast established a genius bond. This genius bond shall be your eyes to see the truth. We besten up in thee the ability to create Shiva, the ultimate form of the Tower Arcana. The tutored student social link has reached its maximum level. You have mastered the tutored student social link. Your power to create personas of the Tower Arcana has reached its maximum. The Dragonil Maxi has forged a bond that cannot be broken. By mastering the Tower social link, you can now fuel Shiva, the god of destruction. We can play baseball together sometime, though. Today is Labor Appreciation Day, so you have today off from school. Oh, das ist doch sehr schön. Okay, also dem guten Schuh haben wir hier geholfen. Er hat hier mit seiner Mutter nochmal ein schönes Gespräch geführt und ihm scheint es nun hier besser zu gehen als jemals zuvor. Leute, wenn das nicht mal was Großartiges ist, dann weiß ich auch nicht mehr. So, können wir die eigentlich Pflanzen kaufen? Ja, das ist schön. Gut, ja, kaufen. Und dann, wie gesagt, geht es dem Schuh besser. Der Schuh ist nun ein echter Mann, Leute. Ich habe doch gesagt, wir machen aus dem noch einen anständigen jungen Kerl. Und nun müssen wir mal schauen, mit wem wir heute ein Event machen. Es ist halt heute so neblig. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt mit jemandem ein Event machen können. Lise, du bist bei dem Wetter fahren. Was ist mit dir schief? Ah, da steht doch meine gute Äonenfreundin, die Marie. Da muss ich gleich mal schauen. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Persona von Äon haben. Haben wir Kaguya? Natürlich haben wir Kaguya. Gut, dann reden wir mal mit der guten Marie. Ich will da gefälligst einen Will Deepin haben. Huh? Will Deepin. Oh, Leute, der nächste. Ey, Leute, wir sind so gut, Mann. Der nächste Essling haben wir ja aufs Maximum gebracht. Jeez. Fog again? Really bugs me that it has to be foggy now.
It's tough, hard to bite into, and it got cold while I was still eating it. It was tasty. I remember it all from when we came here. This place, this taste, and you. Huh. This is a memory. A new memory. One that has no ties to who I was before. I can feel it now. It makes me happy. When we were looking at clothes, your friends told me something. There are things that you can't do by yourself, but can do with others. You gave me a new memory. You taught me that I don't need to be worried. I wouldn't have been able to do that on my own. I only realized that because of you. I enjoyed it too. The outside world is fun, but that's not what made my time outside so enjoyable. It's because I was with you. Hey, you can have this. I don't need to worry anymore, so I'm giving this to you. Finding memories, making new ones. Either way, I'll be with you, right? So, I want you to have this. Thou art I, and I am thou. Thou hast established a genial bond. This genial bond shall be your eyes to see the truth. We bestow up in thee the ability to create Kaguya, the ultimate form of the Aeon Arcana. The Marie Social Link has reached its maximum level. You have mastered the Marie Social Link. Your power to create personas of the Aeon Arcana has reached its maximum. The Dragonil Maxi had forged a bond that cannot be broken. By mastering the Aeon Social Link, you can now fuse Kaguya, the Monlit Knight's Visitor. Good. Next, let's go visit a bunch of new places. I want to go to a beach, and on a mountain, and whatever. You figure it out. I'll leave everything to you. Und das ist doch wunderbar. Hey Leute, anfangs die Marie noch mit ihren ich weiß nicht, was ich tun soll. Will alles vergessen, ich will mich an nichts mehr erinnern. Und jetzt, hey, haben wir ein paar schöne neue Erinnerungen mit dir gemacht, Leute. Im Endeffekt, wenn wir uns jetzt mal unsere Esslings hier anschauen, wir haben jetzt, ich glaube, schon die wichtigsten Esslings durch. So, wir haben, schauen wir mal ganz kurz. Also, okay, Magic müssen wir noch kurz machen, das ist kein Problem. Empress, okay, Kanji ist auch okay. Der ist halt doof, weil Ryuto, ihr seht ja, er ist nicht da. Deswegen war der S-Link wichtig, dass wir ihn jetzt schon fertig haben. Nanako ist halt auch wichtig, weil ihr seht ja, es ist auch im Krankenhaus und da können wir uns auch nicht mit dem S-Link mit dir aufbauen. Den haben wir auch schon fertig, das ist auch gut. Daisuke ist auch gut, weil den kann man nicht außerhalb der Schulzeit machen. Hisano sind wir auf Level 9, das ist auch gut, weil da braucht man dann noch einen Tag. Und der ist halt immer Sonntag, das ist auch wichtig, dass wir den S-Link haben. Yumi, da müssen wir noch das schaffen, weil das sind unbedingt halt nur, wie gesagt, nur in den 3 Tagen geht es, den S-Link aufzubauen. Und Adachi haben wir auch schon, weil der geht ja jetzt ab jetzt automatisch. Also wir haben alle wichtigen S-Links des Spiels aufgebaut. Jetzt haben wir nur noch wirklich die S-Links, die eigentlich relativ leicht zu bekommen sind. Das ist auch ein Grund, warum ich Kanji jetzt erst am Ende mal... Oh, verdammt, ich bin ja eigentlich... Wisst ihr eigentlich, wieso ich vorher überhaupt in die Stadt gegangen bin? Ich wollte eigentlich nicht zu Marie, ich wollte eigentlich Käfer fangen. Käfer! Wir brauchen Genji-Beetles, Mann. Wir brauchen 5 Stück. Weil wir müssen jetzt den Sieger an den fangen und wir können ja, glaube ich, eh nur 5 mal fischen. Ich hab jetzt perfekt gedrückt! Ich hab perfekt gedrückt, Mann. Ich tue das jetzt einblenden, Mann. Ich müsste mich aufnehmen. Nein, 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 nein. Scheiß Spiel. Man kann Genji Beetles nicht fangen, Mann.
Scheißspiel, ich mag die nicht. Ich hasse dich, wie du bist so gemein. Und im Endeffekt können wir jetzt nur noch Bücher eigentlich lesen und hier abends unser Esslings ein bisschen ausbauen. Okay, mit Chie müssen wir das nicht machen, aber zum Beispiel mit einer Riese haben wir jetzt auch eigentlich geredet gerade. Ja, dann müssen wir eigentlich das nicht mehr machen. Wer bist du? Na, Tokun. Gibt's hier sonst noch jemanden? Irgendjemand Spannenden, mit dem man hier den S-Link aufbauen kann? Ich weiß jetzt nicht, ob man mit Naruto hier das unbedingt machen kann. Wir können natürlich, und das können wir auch mal machen, ich glaube, das haben wir auch noch nicht gemacht, wir können hier mal Fortune Telling machen. Da müssen wir Draw Fortune machen. So, und dann können wir hier also ihr wisst schon, das ist eins von diesen schönen Losen, die man hier ziehen kann. Female Student. Und dafür entscheiden wir uns mal für die I, weil mit der müssen wir noch das Level nach oben machen. Kann man eben hier ein bisschen Glückssprüche machen. Was sagt das? It says, my blessing. You feel like you got closer to and the fortune says your relationship could become stronger soon. Das heißt also, das nächste Mal, wenn wir mit der I reden, haben wir dann den nächsten Ace-Link. Und das ist genau das, was ich hören will. Senpai. Thank you. I am Yakushiji, secretary of the Shirogane estate. I humbly apologize for the other day. I must also apologize. Though I may not have known, I involved you in this. It was an act put on by my grandpa. My master has been terribly saddened by Naoto-sama's state of affairs lately. Lacking acquaintances to confide in, she devotes every fiber of her being to work. My master wanted Naoto-sama to regain the joy she felt in days past. To regain the feelings when all that she wanted was to be a detective, regardless of her heritage or gender. I involved you at my own discretion, believing you to be trustworthy. Please forgive me. I received this from Yakushiji-san. It's the final challenge.
place I'd be fond of. You remembered. The highest place around here is the hill. Next, what I can't stand to do. There are several possibilities, but that's right. Did I mention that before? Considering what's at the hill, the most likely answer is the trash can. I have an inkling of what might be there. Let's go, Senpai. I forgot this thing even existed. It's the last of the 7 tools. The detective's pocketbook. All the things I had forgotten about are packed in here. I think Grandpa wanted to remind me of them. This childish game. He's selfish indeed. Forcing me to recall all this now. I was trying so hard. Not to be underestimated. Not to be condescended to. If I solved this town's murder case, then everyone would accept me. They would acknowledge me as the 5th in the Shirogane lineage of detectives. That's what I told myself. I just wanted to be accepted. I wanted to be needed. That's why I fretted and stood on my tiptoes and focused only on solving the case. But the original reason I wanted to become a detective? It was because mysteries intrigued me, and I could help people by solving them. That's all. I remember now. Do you recall the time I faced myself in the TV world? It was my task to accept the self who yelled, "I want a reason for me to stay!" But my reason to stay was not solely to solve the crime. You, everyone, gave me a reason. You gave me a place to stay. I have to be an adult. I have to be a man. With that way of thinking, I was running from myself. I don't need to look for something to change or something to accomplish. I only need to have faith in myself. I finally think I can accept myself. That I'm a woman. That I haven't yet become the detective I wanted to be. I am a woman. And a detective. One who is seeking the truth with you and the others. I'm really glad I came to this town. It's where you and I live. And all the others too. Und auch die gute Naruto hat es hier geschafft, über den Schatten zu springen. Hey Leute, wer braucht bitte hier die Konfrontation mit sich selbst und mit dem Schatten? Wir helfen, über den Schatten zu springen, gell? Stimmt doch. Hast du wieder gut gemacht, Maxi Dragonil. Und jetzt sind wir wieder allein zu Hause. Ich würde sagen, wir gehen dann gleich nochmal raus und schauen uns noch was Schönes an. Aber erst im nächsten Part von Persona 4 Golden. Nun machen wir erstmal einen kleinen Cut und bis zum nächsten Mal. Haut rein und auf Wiedersehen. Ciao.